প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা অস্ট্রেলিয়ানের চতুর্থ লেকচার শুরু করতেছি ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে আমাদের শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন টু স্ট্রেট লাইনস হুইচ ইজ দ্য আর্টিকেল নাম্বার 10। আমরা এখানে হেডিংটা লিখছি শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বিটুইন টু স্ট্রেট লাইনস অ্যান্ড ইটস ইকুয়েশন। পাশে চিত্র আঁকছি, সেই চিত্রটা আমি কলম দিয়ে দেখাচ্ছি। দুই সরলরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব যখন সমতলের উপরে নেব, তাহলে দূরত্ব নিতে গেলে দিস টু স্ট্রেট লাইনস মাস্ট বি প্যারালাল টু ইচ আদার। যদি আমরা এদেরকে প্যারালাল না রাখি তখন এই দুইটা সরলরেখা কোনো না কোনো পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, দ্যাট মিনস ডিস্টেন্স জিরো হয়ে যাবে। তাহলে টু ডাইমেনশনের শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বলতে কোনো কিছু নাই, ডিস্টেন্স একটাই বলা যাবে টু ডাইমেনশনে। যদি আমরা থ্রি ডাইমেনশন আসি, টু ডাইমেনশনে যেহেতু ইন্টারসেক্টিং হচ্ছে প্যারালাল অথবা ইন্টারসেক্টিং, কিন্তু ইন থ্রি ডাইমেনশন এটা আমাদের not parallel and not these two lines not intersecting and not parallel to each other. These lines are known as skew lines. এখানে আমি লিখছি, পরে ওটা আলোচনা আসতেছি। এই দুই স্ট্রেট লাইনের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেটা আমরা অ্যানাদার পেন দিয়ে দেখাচ্ছি। এটা রেড পেন, এটাই হচ্ছে দুই স্ট্রেট লাইনের স্কিউ লাইন্স দুটার মধ্যবর্তী দূরত্ব, হুইচ ইজ দ্য শর্টেস্ট ডিস্টেন্স। এটাই আমরা এখানে চিত্রে P1 P2 যে লাইনটা সেটাই হচ্ছে রেড পেন, এবং P1 A1 ফার্স্ট লাইন, P2 A2 সেকেন্ড লাইন। এই ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন দুটার মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে ফিগারে আমাদের P1 P2। এটাই হচ্ছে লাইনের শর্টেস্ট ডিস্টেন্স। তাহলে এই দূরত্বের ম্যাগনিটিউড সেটা হচ্ছে শর্টেস্ট ডিস্টেন্সের মান, এবং তাদের আবার ইকুয়েশন আসবে। ইকুয়েশনগুলি আমরা পরবর্তীতে আসতেছি। স্ট্রেট লাইন লিখতেছি, এখানে আমরা when definition of the shortest distance, when two straight lines do not intersect, P1 A1 and P2 A2 do not intersect each other, then the straight lines are said to be skew lines. P1 A1 এবং P2 A2 এই দুইটাকে আমরা স্কিউ লাইন্স হিসেবে বলতেছি। যদি লাইনগুলি স্কিউ লাইন্স হয় তখন তাদের মধ্যবর্তী শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ নট প্যারালাল and not intersecting. The straight line which is perpendicular to both the lines, P1 A1 first line, P2 A2 second line, এই দুটার উপরে পারপেন্ডিকুলার যে লাইনটা P1 P2, the straight line which is perpendicular to both the lines, straight lines, is called the line of shortest distance, সংক্ষেপে SD, shortest distance, and the length intercepted between the given lines P1 A1 and P2 A2 এই দুটার মধ্যবর্তী যে আমাদের ইন্টারসেপ্টেড যে লাইনটা P1 P2, এই P1 P2টা হচ্ছে আমাদের লেংথ অফ শর্টেস্ট ডিস্টেন্স, এবং তাদের ইকুয়েশনগুলি আমরা পরবর্তীতে আসতেছি। একটা প্লেন হচ্ছে আমাদের A1 P2 এই প্লেন, সেকেন্ড প্লেন হচ্ছে A2 P1 অ্যানাদার প্লেন, ফার্স্ট প্লেন সেকেন্ড প্লেন। এই দুই প্লেনের ইন্টারসেকশন যে লাইনটা আমরা আগেই জেনেছি, দুই প্লেন পরস্পর একটা সরলরেখায় ইন্টারসেক্ট করে, ছেদ করে। তাইলে এই A1 P2 একটা প্লেন এবং A2 P1 অ্যানাদার প্লেন। এই প্লেন এবং এই প্লেন, এই দুটা প্লেন পরস্পর P1 P2 লাইনে ইন্টারসেক্ট করছে। P1 P2 is the line of shortest distance and length P1 P2 is exactly the distance যেটা shortest distance যেটা ওইটাই। তাহলে আমরা ইকুয়েশনে যাচ্ছি। Let the given straight lines are first line x minus alpha 1 by L1 equal to y minus beta 1 by M1 equal to z minus gamma 1 by N1, first line, which is P1 A1 in figure, and x minus alpha 2 by L2 equal to y minus beta 2 by M2 equal to z minus gamma 2 by N2, that is second line, which is
in figure P2A2. Here A1 is the point alpha 1, beta 1, gamma 1, and A2 is alpha 2, beta 2, and gamma 2. These are 2 points in the figure. P1, P2 is the line of shortest distance. P1, P2 is perpendicular to P1, P2 is the line of shortest distance, and this line is perpendicular to both the lines P1A1 and P2 P2A2. The figure. The direction cosine of P1 P2 line of shortest distance in equation 1 and 2, L1 M1 N1, L2 M2 N2 are the direction ratios of the line in general. Let us take P1 P2, the direction cosines of P1 P2 are lambda, mu, and nu. These are the direction cosines of the line of shortest distance P1 P2, as the line P1 P2 is perpendicular to P1A1, so that but the lines P1 P2 is perpendicular to P1A1, also is perpendicular to P2A2. Condition of perpendicularity between two straight lines. Therefore, lambda L1 mu M1 nu N1 equal to 0, relation 1, and lambda L2 mu M2 nu N2 equal to 0, another relation, perpendicularity condition between the line of shortest distance and the given lines. From these two relations we can determine the direction cosines of the line of shortest distance. Lambda by something, mu by something, and nu by something. Lambda by M1 N2 minus M2 N1. Mu divided by N1 L2
minus N2 L1. Nu divided by L1 M2 minus L2 M1 is equal to lambda square, mu square and nu square divided by summation of M1 N2 minus M2 N1 whole square to the power half. That is, উপরে আমাদের lambda mu nu আছে তাদের sum of the square and square root, and second আমাদের m1 n2 m2 n1 n1 l2 minus n2 l1 l1 m2 minus l2 m1 এই তিনটা আলাদা আলাদা ভাবে স্কয়ার করে সাম করলাম এবং তাদের বর্গমূল। এটা আমাদের পূর্বের ইয়েতে পাওয়া গেছে, এই স্কুলে আছে এটা। lambda mu nu are the direction cosines, so that sum of the square is 1. 1 and summation of m1 n2 minus m2 n1 whole square to the power half. So that lambda mu nu can be expressed as these terms therefore lambda equal to this can be taken as some constant k, where k is a square root of summation m1 n2 minus m2 n1 whole square to the power half. This is k. So that lambda equal to 1 by k into m1 n2 minus m2 n1. Mu is 1 by k n1 l2 minus n2 l1, and nu is 1 by k into l1 m2 minus l2 m1. These three are the direction cosines of the line of shortest distance. Now length of the shortest distance P1 P2 can be taken as the projection of A1 A2, the point first line এর উপরে point alpha 1 beta 1 gamma 1 A1, and second line এর উপর point A2 alpha 2 beta 2. এই দুই পয়েন্ট জয়েন করে যে লাইনটা পাবো সেটার প্রজেকশন যদি আমি লাইন অফ শর্ট ডিসটেন্স P1 P2 এর উপর নিই তাহলে আমরা P1 P2 লেংথটা এক্স্যাক্টলি পাবো। দ্যাট ইজ আমাদের প্রজেকশন নিতে হবে A1 A2 লাইনের projection on the line of shortest distance P1 P2. The length of shortest distance between 1 and 2, first আমাদের যে লাইন দুটা 1 and 2 is given by the projection of A1 A2 on the line P1 P2, that is line of shortest distance. Therefore the shortest distance is given by the difference of coordinates alpha 2 minus alpha 1
difference of coordinates into corresponding direction cosine beta 2 minus beta 1 into mu plus gamma 2 minus gamma 1 into nu. If these quantities are exactly known in the numerical value, then this is the shortest distance. Here lambda mu nu are this and alpha beta gamma etc. সেগুলি এইভাবে আছে আমাদের। তাহলে এই মানগুলি আমাদের এখানে বসাতে হবে। ইকুয়াল টু alpha 2 minus alpha 1 into 1 by k, এটা আমাদের কমন টু অল, alpha 2 minus alpha 1 into lambda m1 and 2 minus m2 and 1 plus beta 2 minus beta 1 into m1 and 2 n1 L2 minus n2 L1 plus gamma 2 minus gamma 1 into L1 M2 minus L2 M1. So that this can also be taken as or written as 1 by k into determinant alpha 2 minus alpha 1 beta 2 minus beta 1 and gamma 2 minus gamma 1. L1 M1 N1 and L2 M2 N2. This determinant আমরা এই লাইনটাকে থার্ড ব্র্যাকেটের লাইনটাকে ডিটারমিনেন্ট আকারে লিখতে পারি। This is the length of shortest distance where k এই মানগুলি বসালে তখন আমরা ডিটারমিনেন্টের একটা ভ্যালু পাবো। সেই ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের লেংথ অফ শর্ট ডিসটেন্স P1 P2। আমরা এই যে শর্ট ডিসটেন্স কথাটা বলছিলাম এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি, আমি ব্র্যাকেটে লিখতেছি which is P1 P2 ডিসটেন্স। তাহলে আমাদের লেংথ অফ শর্ট ডিসটেন্স পাওয়া গেল। এখন আমাদের দরকার ইকুয়েশন অফ দি লাইন অফ শর্ট ডিসটেন্স। To find the equation of line of shortest distance, equation of the plane through the line 1, that means line 1 means P1A1, can be taken as A into x minus alpha 1, B into y minus beta 1, C into z minus gamma 1. First line is x minus alpha 1 by L1, y minus beta 1 by M1, z minus gamma 1 by N1. ওই লাইনের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা একটা প্লেন নেব তাহলে আমরা প্লেনটা যে লাইনটা ফার্স্ট লাইনটা যে পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে আলফা 1 বিটা 1 গামা 1, তাহলে প্লেনটাও আমাদের একই পয়েন্ট দিয়ে যাবে। আমরা ইন জেনারেল এ বি সি তিনটা কনস্ট্যান্ট নিলাম, a into x minus alpha 1, b into y minus beta 1, c into z minus gamma 1. প্লেন থ্রু দি লাইন, লাইনটা যেই পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে সেই পয়েন্ট দিয়ে প্লেনটা যাবে এবং লাইনটার সাথে প্লেনের নর্মালটা পারপেন্ডিকুলার। That means A, B, C are the direction ratios of the normal to the plane and L1, M1, N1 are the direction ratios of the first line. These two lines are perpendicular. One is the given line and another is the normal to the plane. So that AL1, BM1, CN1 equal to 0, একটা condition. Plane and as well as the condition 5.
if the line of shortest distance lie on this plane 4, line of shortest distance which is P1 P2, আমরা যে প্লেনটা নিলাম এই প্লেনটা অ্যাকচুয়ালি A1 P2, A1 P2 প্লেনের উপরে আমাদের P1 P2 লাইনটা অর্থাৎ লাইন অফ শর্টেস্ট ডিসটেন্স সেটা আমরা ফিগারে পাচ্ছি, ওই লাইনটা শর্টেস্ট ডিসটেন্স লাইনটা আমাদের প্লেনের উপরে থাকতেছে, দ্যাট ইজ প্লেন 4 কন্ডিশন আছে। তাহলে যদি লাইন আমাদের শর্ট ডিসটেন্স লাইনটা যদি প্লেন 4 এর উপরে থাকে তাহলে আমরা পাবো অ্যানাদার কন্ডিশন, সেইটাই হচ্ছে a lambda b mu c nu equal to 0. A, B, C are the direction ratios of the normal to the plane 4 and lambda mu nu are the direction cosines of the line of shortest distance P1 P2. This condition is the condition of perpendicularity between the line of shortest distance and the normal to the plane 4. If we eliminate the unknown quantity A, B and C from the relation 5, first হচ্ছে আমাদের relation 4, eliminating A, B, C from equation 4, relation 5 and relation 6, যেখানে ভেরিয়েবল নাই সেগুলিকে আমরা জেনারেলি রিলেশনস বলি। তাহলে আমরা এলিমিনেট করলে ওই এ বি সি যেখানে আছে সেগুলি বাদ দিয়ে আমাদের এই ডিটারমিনেন্ট আকারে একটা ইকুয়েশন অফ দি প্লেন আসলো, ইকুয়েশন 7। এখানে ফার্স্ট রোতে আমাদের এক্স ওয়াই জেড ভেরিয়েবলস আছে, বাকি দুইটা রোতে আমাদের কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটিস L1 M1 N1 lambda mu nu, so that this equation is one of the plane which is A1 P2. This plane 7 is A1 P2. এই প্লেনের ইকুয়েশনটা 7। Similarly, the equation of the plane through the line 2, second line যেটা ছিল and the line of shortest distance, similarly the plane through the line 2 given line and the line of shortest distance, that means figure P2 A2 line and the line of shortest distance P1 P2, এই দুই লাইনের মধ্য দিয়ে যে প্লেনটা যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের সিমিলার টু 7, জাস্ট আমাদের ফার্স্ট রোতে আলফা 2 বিটা 2 গামা 2 এটাই আসতেছে, L2 M2 N2 direction ratios of the second line and lambda mu nu are the direction cosines of the line of shortest distance P1 P2. This is another plane. This plane 8 is this. Plane 7, plane 8. The intersection of these two planes is the line of shortest distance P1 P2. The intersection of the planes 7 and 8 is the line of short distance. This equal to 0 equal to x minus alpha 2, y minus beta 2 and z minus gamma 2. L2 M2 N2 lambda mu and nu. 0 is common. This is the straight line, say 9. The planes first, that means A1 P2 plane and A2 P1 is another plane. Combine these two planes, the equation of line which is the intersection of two planes, this and this, which is 7 and 8, plane 7 and plane 8.
The intersection of these two planes is the line of short distance 9, equation 9. Thank you very much. আজকে আমরা স্ট্রেট লাইন চ্যাপ্টারের থিওরি মোটামুটি শেষ করলাম। নেক্সট আমাদের কিছু প্রবলেম দেখাবো। তো তোমরা কোনো প্রশ্ন এবং কিছু সাজেশন থাকলে কমেন্টে জানা দিবে।